أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. On behalf of our Faith Tijaniya.com, we're here with Kafani, and we're going to let him introduce himself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maruq al-Fatih al-Wasabaq al-Nasir al-Haq al-Hadi ila siratik al-Mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-Miqdar al-Azim amma ba'd. Assalamu alaikum wa barakatuh. My name is Ibrahim Kafani Hassan Cisse. I got the name Kafani from Shaykh Hassan Cisse radiallahu anhu. Before being Kafani, I was Khalifani. Coming from Khalifa means the one who's destined to lead. In my early life in Dina Bagnes, I would come to Shaykh Hassan, and when he would greet me, he would say a bait with Kafani, and he would say Hasbibi wa bi Taha, Hasbibi wa Kafani. Every time he kept saying poems with Kafani in it, I said, I guess he's saying my name should be Kafani. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm thankful that there's only one Kafani, or one Kafani I know of, and Jibab, yeah. Also, I'm thankful that we're here for the ziyarah of Shaykh Hassan Cisse radiallahu anhu. We know the Shaykh Hajj Ibrahim Yas, Sidi Alan Cisse. We know that Shaykh Hassan Cisse used to tell us, fi ziyarah ziyada. Most people don't realize that ziyarah is not just physical. There's a spiritual ziyarah, just as Shaykh Imam was mentioning the other day, and some of the other speakers with Shaykh Ibrahim, and most of the talibs know it as ziyarah al-hamd. I used to listen to it in Medina and Wallaf with Shaykh Ibrahim. He speaks about, I was not here last year, but this year, and Allah was with you, and now I'm with you now, and we're thankful. And this time, with this ziyarah with Shaykh Hassan, even though he isn't with us physically, spiritually, wallah, he's with us. So I'm just thankful to be here. Alhamdulillah, alhamdulillah. So Kafani, where were you born, and when did you get in touch the first time with Shaykh Hassan? I was born in Flint, Michigan, which now is in a great crisis of water. They don't even have clear water to drink. I was born in Flint, Michigan. My father, when I was 7 years old, with his business, he came to Detroit, Michigan, so I grew up most of my life there. Right before my 21st birthday in 1989, the end of 89, the start of 90, I had a friend who was a performer. I was a world traveler and performer all around the world doing music. So he was Muslim, I didn't know. At that time, I was a Lutheran. I was going, matter of fact, I was about to go to school to become a minister. And so at this time, when I met him, I was reading a book of comparative religions called, they had all the religions. I was thinking of going into Buddhism, Jainism, or Taoism. And the last religion they had in the book was Islam. I didn't even get to Islam yet. I met him, I went to his house, and we were practicing. We were practicing for a concert. And he said, hold on. We have to, he said, I got to make salat. I didn't know what the word salat was. And so when he called the adhan, it was me, him, and his father. And I always said to myself, I made the dua, if I see a prayer that I can make, that I can feel, I'm going to take it. When he called adhan, wallahi, it crushed me, it hurt. I started to cry. I said, I don't even know what he's saying. Why am I praying? And then when they prayed, I said, okay, this is the deen. So I studied the religion for a year. At the end of 89, I became Muslim. 2 months after I became Muslim, I took the tariqah. 2 years after I came into the religion of Islam, I came to Medina, and I was only coming there for 2 weeks. But 2 weeks became 3 months. 3 months became 6 months. And then Shaykh Hassan, he kept me there for almost 15 years. So we can see that you have a great connection with Medina Bay and Shaykh Hassan. I myself, I didn't know that you were American. Like when I was seeing you in Medina Bay, I didn't know what, I didn't know, because I was seeing you there for so long that I didn't know like if you were like American or what, you know. So I think one time Shaykh I think stayed with you in Michigan or something in Detroit in your house. That's when I knew that.
Oh yeah. That's when I got back. Right. Sheikh Hassan brought me back in 2007. Right. Sheikh Mike came to my father's house. Yeah. Right. That's when I knew that you were from Detroit. But before that, I didn't know that you were American or nothing. So Alhamdulillah, that's a great connection with Medina Bay, and that's a great connection with Shaykh Hassan. Alhamdulillah. And even people thought that at some point people thought that you were Shaykh Hassan's son. Allah. I've heard in Dakar somebody said Kafani is Shaykh Hassan's son. It's like, I think Kafani, because they thought that you were Sister Khadija's son. Wallahi. Wow, I didn't know that. Yeah, somebody told me that, and I was like, okay. But Alhamdulillah. So, but really, I do really feel like it was one point in my spiritual training where I had a dream of Shaykh Hassan. And Shaykh Hassan asked, I don't know why in the dream, I was like, Shaykh Hassan, am I your son? And Shaykh Hassan opened his arms like this. And when I hugged him, he had like this. I looked, and it was Shaykh Hassan holding himself like this, and I woke up. I ran to ask Shaykh Hassan about it. And then that's when I learned the words when he said, Ibn al-Ruh afdal min Ibn al-Dam. He said the child or family of the soul is better than one, even better at times than the one of blood. And so, I gave my life to him. All I know is Shaykh Hassan. Allah. MashaAllah. And I know that you've been growing with the Faida in the United States, and Alhamdulillah, it's always growing, and Alhamdulillah. So what's your take of this ziyarah this year? It's like if I speak for myself, I feel like this ziyarah was made for me and me alone, because I was like maybe like so stressed out and somewhat depressed and stuff like that. Truthfully, I wasn't going to come. Yes. I sent my wife a text. I said I was supposed to leave at 7 a.m. I'm leaving now, and it was like 5 p.m. I'm like, I don't know why am I going, but I don't know why I would not go. So I'm just going. But Alhamdulillah, when I got here, I felt so much blessing that I was like I don't know how to pay these people who organize this thing, So I feel like this ziyarah is really like a ziyarah, like you said. So ziyarah. Actually, every ziyarah should be personally for every toddler. Even me, for personal reasons and many other things, I wasn't going to come. I work in retail. I'm assistant manager. It's Christmas time, and the work I'm at, there's certain place they call a blackout. You cannot leave. You cannot leave. So I told my community I wouldn't be going. So some people got discouraged. They didn't want to go. So I felt bad. The Imam of our community, Imam Salim Joseph, who I can't thank enough, because of health reasons, wasn't able to come. And so I said, okay, let me go to work. So I didn't think I was going to be able to do it, because I even put it in late. I said, let me put in for the days during Christmas. I put in for the days, but through the doors of everyone, 3 days later, I looked and they said I got the time. I said, oh, they gave me Christmas off. Even the Christians who work in me, they were like, why are they giving you the day off? But we know this is the blessing of ziyarah, and the blessing of Shaykh Haji and Yas, and the rest of Shaykh Hassan Cisse, and when I came, I'm glad. Alhamdulillah. So we're gonna try to summarize in Wolof. So you're gonna introduce yourself in Wolof, and we're gonna try to just Alhamdulillah. Bismillah. Kon ñi ngi ànd ak Kafani, nañ ko bàyyi mu présenté mu wax ñu kan mooy mu wax ñu boppam, bu ko defee ñu jéem a waxtaan tuuti ak moom ci ziyaara Shaykh Hassan Cisse bi ci atum ren léegi 2017 macha Allah. Waaw yow fan nga juddoo ak kañ nga dem Medina Baye ak lan moo la boole ak Shaykh Hassan Cisse. Léegi sama leer wala bi leeru de fu ma judd woon mooy Flint, Michigan. Soriwul noonu ak Detroit, Michigan. Une heure de temps diggante Flint, Michigan ak fu ma judd woon. Dëkk boobu ñaanal sama mbokki foofu. Fu mu toll nii ndox bu nekk foofu baaxul. Dafa yàqu carrément. Seen ndox ci Sénégal moo gën suñu ndox fii. Billaay bi ki ndox gars yi dafa doon tooyin waa Xawlax. Ndox boobu dafa mooy xaat daan seen bay bi moo tax. ba ndox boobu moo gën suñu ndox fale ci Amérique. Alhamdulillah. Foofu laa jógee woon ci Detroit la yoroon.
nekkoon ak chrétien lutheran. dama bëggoon nekk yu mel ni. prêtre. ci ñoom. ci jamono jooju. dama doon répété di def ay dance di musique ak ay affaire yooyu. sama mbokk mooy Hassan maa aussi. ci jàll la. jullit la ak papam sundiyaat maa aussi. mosuma gis julli mosuma déglu dara ci l'islam. l'islam dafa bëri ci Detroit Michigan. mu doon dem répété. di def ay musique di def ay danse. gars yi mu ne damay julli. ma xalaatoon mooy julli mooy. man xalaatoo ko ma loolu mooy damay julli. sama benn xale dafa noodu woon. ba mu commencé noodu. dama commencé woon jooy. xool sama bopp. xaw affaire bi dafa jàpp sama xel. ak sama xool dëgg. jamono jooju xamul benn baat a arab. wala gars yi affaire yooyu. affaire jaaxal ma di ma ne laak boobu. xaw ma ko. dëgg la. diini boobu. xaw ma ko. dëgg la. waa ji jékki-jékki commencé way. benn fee xaw ma ko. ma commencé jooy affaire bi sama yaram daw commencé jooy jaaxal ma ni ba gars yi commencé julli. dafa doon tàkk sama intéressé. ma commencé lire ay affaire l'islam. ba dugg ci l'islam ba 1989. ci terrain bi balaa sama anniversaire yi. jamono jooju 20 ans la am. ok ba 21 ans. gannaaw loolu ñaari weer ci gannaaw loolu waaw sama waa ji nekk na Tijaan dem na ba ci jumaa ji ba tase ay gars yi kabaar commencé zikr affaire yi jàpp sama xol aussi encore sama yaram bi daw ma ne nan la gars yi làkk boobu xawma ko gars yi lu mu def xawma ko maa ngi toog nii ak ay góor di woy benn affaire xawma ko ndax affaire bi sama yaram daw laaj gars yi déggloo ñaanal ma ba ma dugg ci biir tariqa ñaari at ci ginnaaw loolu Imam Hassan déglu suñu dama doon dugg ay nit yu bëri ci l'islam. Imam Hassan dama doon invité ma ci conférence Gambie ñëw Sénégal sama attention dëgg mooy ñaari semaine 5 semaines rek ñaari semaine dafa nekk ñetti weer mooy nekk juróom benn weer ba at ba 15 ans ba fukk ay juróomi at yu manqué ay weer sax imam ngir imam Cisse ak Baye Niass moo tax xam nga loolu mooy fayda dëgg mooy ubbi sa xol ci lu baax fayda dëgg nekk ndox fii nii ci ginnaaw ak ay nit yu bëri dëgg fayda ci sa xol la war a jóge xam nga bàyyi xol lu mu amoon ak ndox bu nekk ci amoon ak xam-xam yi nekk ci boppam dafa génn ci xol ci fayda bi ci dugg ci xol yeneen nit ci ay yeneen réservoir ba fayda bi jóge ba Sénégal jóge ba Sénégal jóge ba Fès Morocco ñëw fii nii ci Amérique boobu xaraama la ci boppam wallahi macha allah waaw ñu ngi kontaan lool ci waxtaan ak yow yow lan moo la gën a marqué ci dundu Imam Hassan Cisse waaw xam naa nag waaw parce que question moom kooku laaj day lay wax ne loolu bu ma ko naree wax dinañu fanaan fii waaye nag benn point rek mën naa wax tey ba ñoom xiyaama ci Imam Hassan Cisse sax ba yàlla yawmi diin wallahi imam kenn la wallahi imam jullit dëgg la imam kii ku fonk maam bu baax a baax te Baye Niass toujours mu ni sama papa bu baax di netti la ak ay affaire yi wa sama sëriñ mosuma déglu imam bu baax mooy kii sama grand frère mu ni sama sëriñ moo wax nii sama sëriñ di netti la ak ay affaire yooyu but affaire Imam Hassan Cisse siru bu gën a mag ci imam mooy juróom dëgg la mooy imam su fekkee yow da ngay nekk imam dëgg di yàpp mu ngi sa gannaaw wallahi comme doon ni léegi ba imam tukki adduna génn adduna ñun yëpp ñu ngi ci gannaaw dañ xalaat imam affaire lu ma xalaatoon baati imam ci boppam
baatu bu diis wallahi am yërmande boo nuyu imam imam xool la nuyu la mu ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh baat boobu am na ay baat yu mel baatu imam ba nekkatu baatu imam imam dafa yaatu lool géej la alhamdulilah ñu ngi gis liggéey bi ngay def ci Detroit Michigan ñu ngi lay ñaanal yàlla taxaw la yal na yàlla doon sa ndëgërlaay may la increase you in health in wealth in knowledge and in everything that you desire in this life and in the life after inshallah encore benn feer laa bëgg a leen waaw man bàyyi sigéen alhamdulilah dama doon fonk am ay xarit mbir lu bëri waaw dëgg la am na ay xarit si waa Kër Hadj Malick si yu bëri maa ngi am ay xarit ay laay si Sénégal ci bopp laay ci bëri dem ci ay daayira di bële dëgg la alhamdulilah taalibe bàyyi la alhamdulilah bu leer nañ bu leer nañ Saalum pire man la ko fay Ibrahim Cisse américain bu ñëw bu saf lem alhamdulilah fii laa juddoo ci Amérique ci Amérique laa juddoo woon bébé laay kitaab ci yar ak tege ci Sénégal laa yore woon allahu akbar Baay Ñas rek moo tax ak yu mel ni Imam Hassan moo tax yu mel ni Imam Tidiane Cisse moo tax yu mel ni Mohamed Cheikh Mohamed Mahi Cisse moo tax nit ñu baax ni su ma commencé xalaat imam ak Cheikh Maay ak sama diggante ak Serigne Maay ay imam ci jaani dof yu mel ni américain xam nga américain ay dof lañ xam nga dof rek moo bëri su fekkee yaa ngi Amérique il faut nga dof tuuti quoi ay dof rek moo fi nekk yow xam nga seen taranga ci Sénégal boo ko daak fii de xam nga romb benn waa ci nii mu ne dooy ñu bëgg ñaan mu ne doo ñëw lekk bi nii ci Amérique waaye gars yi di nëbbatu Amérique alhamdulilah waa Sénégal xale yu jigéen xale yu góor fonk sa diine jàppal sa sëriñ jëmale sa maam jàng bu baax xam ngeen ñàkk deful lu baax que seen teranga ci Sénégal moo tax benn américain judd fii ñëw ci Sénégal am yërmande bu baax billahi the three things I learned in Senegal I don't even really know how to say good in Wolof but it's respect manners and patience. Yar teggin ak muñ. Yar teggin ak muñ. parce que xoolal ñaar bëriwul ci Amérique. wallaahi teggin amul. dëgg la ak muñ. wallaahi. amul aussi encore xam nga kër bi xam ne da nga yàkkamti toujours. ak waaw ok waa Sénégal waa Saloum waa mën a yàkkamti baaxul. Cheikh May yàkkamti yàqati. yàkkam dëgg la de. yàkkamti yàqati wallaahi yàkkamti yàqati alhamdulilah Kafani. Alhamdulillah, it was a blessing to talk to you, and inshallah I did like few interviews with a lot of the guys, so inshallah maybe you'll be able to suggest some of the female members of the community. Inshallah. Did you interview Sayyida Kubra? No, I did not because or Kaaba? Kaaba, yes, I did. Hassan? Imam Hassan? No, because I think I should have talked, like I wanted to do first with you, so then I would know where to go next. Okay. But I it was very busy yesterday, and I understand that you were very busy too. But alhamdulillah, so inshallah. After this, inshallah, I'll write some names, and then maybe if you have their contact, I'll contact them. I'll try to make it happen in some ways, inshallah. Because this is very important, and we need to document all of this. And this website, faidatijani.com, they're doing a great job. I've seen it. They're doing great job. Alhamdulillah. So inshallah, I told them that I'm going to be their representative in the United States. Inshallah. And inshallah, we do it for the sake of Allah, for the sake of Shaykh Ibrahim, and for the sake of the Faida. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.